Как снег на голову. Hello, my dear friends, and welcome to Russian with Passion. My name is Antonia Romaker, and today we study another popular Russian idiom. Как снег на голову. Literally, it means like snow falling down on your head. Can you guess the meaning? Actually, it means out of nowhere, out of the blue. А потом, как снег на голову, раздался телефонный звонок. And then, out of the blue, the phone rang. I did not expect it. I was surprised. That's why I say, как снег на голову. А потом, как снег на голову, раздался телефонный звонок. Dear friends, I actually teach Russian online. If you feel interested, fill in the form. Ничего себе сюрприз! Ты прямо свалился, как снег на голову. Wow, what a surprise! You come here out of the blue. I did not expect you to come. Ничего себе! Ты прямо свалился, как снег на голову. Еще один мрачный пример. Another quite dramatic example. Уголовное дело может как снег на голову свалиться на любого из нас. A criminal case can happen to any of us out of the blue. Уголовное дело может как снег на голову свалиться на любого из нас. Угадай, кто свалился как снег на голову? Guess who came suddenly, unannounced, unexpectedly? Угадай, кто свалился мне как снег на голову? Hope that you enjoyed this video. Make sure to like, share and subscribe. See you next time. Happy Russian practice. Bye!